we talked about language barriers and how music became a cultural bridge for you guys. And since then, so much has happened to you. What has changed the most for you this past 2 months? Uau, muita coisa de verdade. Eu acho que a única coisa que não tem mudado é o nosso trabalho duro, é o tanto que a gente tem. E o nosso humor também. O nosso humor também. Mas nosso trabalho duro, assim, a gente vem trabalhando bem duro pra que nós melhoremos, assim, a cada dia. Mas a gente sempre tá falando das mudanças, assim, das nossas eras e de tudo que tá acontecendo nesse meio tempo, assim, de tudo que a gente tá vivenciando e do quanto nós somos gratos por tudo isso e do quanto nós somos gratos também por todas as pessoas que estão sempre apoiando a gente, entende? Então, eu acho que o que muda muita coisa, mas o que não muda é o quanto nós somos gratos pelos nossos fãs e pelas pessoas que estão sempre aqui com a gente. Isso jamais vai mudar. This is beautiful. And you spoke in Portuguese, Cauê, and I want to know if everyone already speaks Portuguese here. Kenneth speaks really well, right? Thank you. Yeah, thank you, no. Thank you, no. Obrigado. Yeah. You guys are doing great. And Cauê, I'm gonna ask you in English, like always, just for the other members to understand. During the promotion of 0%, 0%, some K-pop groups like Boy Next Door and ILIT recorded the choreography, and the members of A-Team, they chose to record the Portuguese version. How does it feel to see a song in Portuguese being embraced by these artists and fans all over the world? Yes. A gente tá sempre falando e conversando entre a gente como com certeza as versões em espanhol são incríveis, são realmente assim onde a gente começa tudo. Mas como as versões em português, assim, o português traz traz um sal diferente pra música. E a gente vem escutando muito isso também dos fãs e de outras pessoas, sabe? E é muito importante pra gente. E realmente, assim, pra mim, personalmente, como brasileiro, tá podendo escutar e ver muitos vídeos, assim. Esses dias a gente, faz alguns dias, uns 3 dias, a gente viu um ator chinês dançando a versão de 0% em português na China, num show, assim, enorme. E eu tava pensando comigo quanto nós somos gratos por tudo isso, sabe? Eu não digo nem só por mim, por eu ser um membro brasileiro, mas por todos nós que somos latinos, de ver o nosso idioma em um todo, o idioma que está presente dentro da América Latina, tá indo tão longe, sabe? E isso é muito importante para nós, porque uma coisa que a gente está sempre falando entre si é que, independente de quão distante seja do Rio de Janeiro para o México, do México para o Peru, do Peru, não sei, para Porto Rico, o quanto nós sempre somos mais fortes quando estamos juntos, entende? E o quanto a gente pode chegar cada vez mais longe quando a gente está junto. E é literalmente isso, sabe? Não importa o que passe, não importa o que aconteça, a nossa comunidade sempre vai estar junta e a gente sempre vai estar lutando pelas nossas coisas juntinhos. O amor sempre vence. Legal, legal. Muito legal. É isso que dijo Cauê. Sorry. That is beautiful, and as a Brazilian, I love seeing how far you guys have come since the beginning, and you guys are so talented. The songs are great. I love 0%, and I love Kawasaki, and this Kawasaki brings like a bolder, confident energy. I love the choreography too, but I want to hear it from you. What is Kawasaki really about? Kawasaki. Bueno, Kawasaki es una canción muy especial y básicamente pues se basa en esta energía que transmite la canción, en esa potencia. Es una canción que se puede bailar y es muy disfrutable. Entonces, pues eso, simplemente sentir la vibra y sí, Kawasaki es una canción muy especial para nosotros y que pues nos gusta mucho que la gente también le esté gustando. I hear it and it's in my head all day. I love it. And Cauê, you sing a few words in Portuguese. I want to know the story behind that. Was it always part of the lyrics? Yes. That's incredible. Like, for us, when we first listened to the song, when we first heard it, it was like, oh, we start listening to the song, and in the like 10 seconds after, they were like, okay,
I think this is Portuguese because they are super into Portuguese and they're super into like the Brazilian culture now. And like this is really important, but now they can listen to Portuguese and they can like really like see the difference. And they were like before me. Even before me, I was listening to the song, and of course, I'm always listening like the bass and everything that is happening. And they were like, "Oh, I think this is Portuguese." I was like, "This is Portuguese." Yes, yes. Yeah. We're so happy for how like our production they're so like Ai, eu vou falar em português. O quão eles estão sempre se importando tanto com o que a gente quer representar como grupo, sabe? E quando a gente escutou isso pela primeira vez, foi super incrível, assim. Foi uma energia super legal. I love it. And after 0% and Kawasaki, I can't help but ask you guys, is this a warm-up for a Santos Bravos album? You know that emoji? The one the hands? We're like that. Yes. Yes, we're working on a lot of things. Yes, we're working on a lot of things, so always expect the unexpected. And you guys performed at Paris Fashion Week, you guys. This is so fancy. You guys are really fancy. What was it like to step onto that stage and realize everything you guys already achieved as a group? Because Cauê said how grateful you guys are for your journey so far and for your fans. I wonder what you thought in that stage. Well, bueno, pues imagínate tú, o sea, el sueño de cada... O sea, imagínate tú el sueño de todos nosotros, el ser artista siempre ha sido un sueño para todos nosotros. Y el estar ahí en el Fashion Week, en lo de Willy Chavarría, que es una persona tan importante en la industria del styling, y que él quiera que nosotros como que hagamos el performance ahí en ese evento de él, como que eso significó mucho para nosotros. Y estábamos literal cantando frente a muchos de nuestros ídolos. Entonces, y en París, o sea, para que sea mejor todavía, en París. Que es la primera vez de Alejandro, de Kenneth y de Cauê viajando a Europa y qué mejor forma, o sea, qué locura. No sé si uno de ustedes quiere añadir algo. No añadir. Añadir. That's a dream come true, definitely. And like you guys are from 5 different countries, you're all bringing your own cultural and musical background. Do you hope to use that diversity to explore different Latin styles in the future? Like, what music genre would you like to do as Santos Bravos? Yes, I think like languages, like genres, I think we should siento que vamos a explorar porque somos gente, somos chicos que les gusta explorar, crear, combinar cosas. Siento que queremos obviamente explorar géneros latinos, no sé, o sea, el reggaetón, el funk, la salsa, o sea, cosas cumbia, o sea, me encantaría y nos encantaría irnos por todos lados, pero obviamente, paso por paso. Entonces, we're really excited to keep working and keep seeing what we can do. I think we are a really creative and authentic group, and we have a lot more to cover. Ay, mi madre, como está el Spanglish, papá. I love that about like interviewing you guys. It's always Portuguese, English, Spanish. I love that. Thank God I understand them all. I see you guys sometimes singing songs from each other's country. What have you guys listened recently from each other's country? We're always playing different music, like, and we're always listening. I see you a single my die. I see your faces. Okay, I got this. Y acá el reggaetón ahí todo el día atrás. Una victoria, dime si lo modela. Y the drill, hip hop. If you really want more, turn it. Baby, I love you. I know I need you.
Y que acá. Y yo me voy pa' acá, Me voy pa' allá, me dice, ven pa' acá, me voy pa' allá, Es todo, escuchamos de todo. Escuchamos de todo. ¡Oh, de Perú! ¡Ay, me Perú! Oye, pringado. Pringao, Emma, me cansé de estar aquí como un pringao. Al lado de todo, sentado, del bar. Muy bien. Listo. I love that. I love that. And aside from the music, like, have you learned something different from each other's country, like a slang word, a TV show, or even like a food? Pipoca. Pipoca. They love pipoca. They love pipoca. It's the first word that they ever like learned from Portuguese. So they're What is pipoca in Spanish? I don't know. Palomitas. palomitas. Canchita. Perfect. And can you guys send a message to your Brazilian fans? Oi, galera, tudo bem? Nós somos Santos Pratos. E a gente tá aqui pra agradecer todo o amor, todo o carinho e Eu quero convidá-los a escutar nossa nova música, Kawasaki. Eu quero mais. Contigo quero. muito obrigado. Tchau. Um beijo.